자, 독일 전차트리 살펴보기 2023년. 저희 채널에서는 독일 트리의 가장 흥미로운 장비에 관한 영상이 준비되었지만 몇 년 전에 업로드된 옛날 영상이니 슬슬 정보를 갱신해야 될 때가 온 듯합니다. 게임 내 새로 추가된 장비도 있으니까 게임 또한 계속 변하고 있으며 독일의 새로운 전차와 자주 대공포 그리고 자주포가 추가되는 지금 일부는 게임 내 존재하는 장비의 개량형이라 볼 수 있지만 정말로 새로운 장비가 게임 내 추가된 경우 있으니 우리는 독일 트리의 전차들을 살펴보도록 하겠습니다. 자, 그래서 독일 장비들에 대한 소개 영상인 것 같아요. 봅시다. 자, 레오파르트 이번에 PSO인가? 그거죠. 근데 전 몰랐는데 저게 레오파르트 A5 기반이다 그랬더라고요. A6가 아니라 A5 기반. 이게 관통이 좀 부족하더라고요. A5에다 장갑을 덕지덕지 구경장도 좀 짧고 하네. That's why today we take another look at the German tech tree and talk about the best newcomers. The Czechoslovak Panzer 38 Neue Art and the SDKFZ 222 armored car 이렇게 are 아래쪽부터 waiting 보는 for 거야. you at the lowest ranks of the tech tree. 너무 아래쪽 들어간 Veterans 거 of War 아니야? Thunder will love the powerful gun and the mobility of the Leichter Panzerspielwagen. While beginners 저 will 바퀴 feel 달린 right 거 중에 at 제가 home with the 재밌게 탄 very 거는 accessible 그거였던 것 Panzer. 같아요. 이탈리아의 1.3BR짜리인가 진짜 자동차에다가 그 20mm 달아놓은 거 20발인가? 참 재밌더라고요. The third rank 그걸 gives us 편대해가지고 interesting 들어오는 애들 다 잡아먹었어. pre-production Panther, the VK-3002. 판터. Despite visual similarities, this prototype is quite different from regular Panthers. Outstanding mobility, at least by the series standards, allows the tank 제가 to be 워선드 하면서 first to 느꼈던 arrive 게 at key 티그는 positions 유명해서 and to grab 알았는데 the initiative. 판터가 이렇게 While its 좋은지는 relatively 워선드 weak 하면서 frontal 알았어요. armor forces you to 실제로 plan 좋은지 ahead 어떤지 and 모르겠어요. engage in 근데 more 썬더 내에서 deliberate 구현된 걸 보면 와 정말 좋아요. 티그보다 더 좋더라고요. The 개인적으로. fifth rank is chock full of new vehicles. First of all, take a look at two 자, variants Marder. of the legendary Marder IFV. The later one has a different armor configuration, a 자, thermal 이거 image, 미사일 날린 as 버전도 well as 있죠. access to a wider range of ammo types. Both vehicles are armed with the RH-202 autocannon that is very effective against light tanks, helicopters, and slow-flying planes, 저거 비행기 잘 잡아요. and with the Milan ATGM that is a bane of heavy tanks and early MBTs. Among other things, the Marder IFV has excellent mobility and is equipped with a convenient fire control system, making it a perfect pick for big, hilly maps. 잠깐만 열상도 있었을 겁니다. Another two Yeah, vehicles checking that that we want to highlight are the Raketenautomat tank destroyer and the DF-105 light tank. The Raketenautomat is somewhat slow, but 저거 이번에 새로 certainly 나온 거 lives up 아니야? to its 대패 name, 보상 장비. as only a 이거. few opponents can survive its hail 요거 of 대패 보상 anti-tank 장비. missiles. 예. And the Deutschland France 105 is a curious amalgamation of ideas developed by engineers of Germany 하나는 and 이탈리아 같고 France. 하나는 프랑스 Basically, 같은데 it's an 독일입니다. oscillating turret with a 105mm gun equipped with a drum-type autoloader, mounted on a highly mobile Marder chassis. It's one of the fastest shooters available at the fifth rank of the German tech tree. Firepower and mobility. It 독일은 has both in spades. 중저비 아래에 Keep in 경전이 mind, 없는 게 though, that 가장 its heat 치명적이에요. rounds are quite 너무 tricky 타면 to 힘들더라고. use and will 이게 take some getting 티거 used 킹타이거 to 요거가 land hits reliably. 너무 괴롭더라고. 진짜. 다른 탱크 한 대만 있었으면 좀 편했을 것 같아. But the biggest changes happened to the lineups found at rank 6 and rank 7. The Puma 7랭크업, IFV 6랭크업 entered service with the 되나봐. German military in 2015. Its design Puma. incorporated the most advanced military technologies of its 쿠마에 time. 미사일 날리면 The vehicle 링스더라고요. features a relatively spacious 왜 링스 안 one-piece 주냐 crew 이래서 cabin, 하더라고. protected by composite armor, and an unmanned turret with blowout panels and a modern FCS that has the capability to track airborne 진짜 targets. 푸마는 The Puma is 이제 armed with 상대 a 본 사람은 30mm 아는데 autocannon with access to 기총이 subcaliber 아픈 rounds that 게 can 문제가 easily 아니라 penetrate 이상하게 너무 안 MBT's 죽어. side armor, 한 방에 못 as 죽이겠어. well as programmable air burst rounds that are 쏴도 잘 안 just 죽어요. perfect 그게 against 문제야. careless helicopters. 그러니까 생존력이 너무 좋아. 그러니까 내가 한 발 삑사리 내면은 그동안 이제 푸마가 Next to the 연사 Puma, we 날려가 have the 죽여버려. Radkampfwagen 90, one of the best wheeled tanks in War Thunder.
It's an incredibly fast vehicle that is extremely effective as a long-range sniper. But if you want to brawl it out, go for it. The tank can take quite a lot of punishment, at least by the standards of its class. In other words, it's an excellent 저게 light 이번에 vehicle for 그 experienced 뭐냐 players. 이벤트 때 Or 그 for 보상 those 장비였죠, that like 맞죠? to stay ahead of 요거 the 맞죠? 수 25 BM하고 그다음 요거 아니었어요. If you enjoy taking things slow, take a look at the Austrian SK-105A2 Cuirassier, 탐투 or the 좋다더라고. Argentine TAM 2C MBT. The Cuirassier is equipped with a laser rangefinder, thermal sights, and an autoloader that takes only 4 seconds to reload, but it has no stabilizer, meaning that you have no choice but 이렇게 to 보면 plan 독일 ahead. 지상은 제가 보기 충분히 할 만한 것 같아요. 그럼 공중은요, This is an 공중은 improved 계약도. variant of the tank that 공중은 features 계약도. better optics, high-quality thermals, and the powerful 완전 DM63 강추하지는 round, 않습니다. one of the best APF 그래도 최근에 많이 SDS 좋아지긴 rounds for 했는데 105mm 그래도 쉽진 guns. 않아요. 독일 할 거면 공중은 차라리 러시아 하는 게 나아요. Speaking of MBTs, the Sons of Attila major update added an even more advanced Leopard 2 to the very 자, top of the PSO. German tech tree. 애가 The 레오파르드 Leopard 2 A5 Its main 기반이라더라고. selling 몰랐어. point 이게 is 이상하게 better 장갑이 protection 그러니까 against 관통력이 heat 떨어지더라고. projectiles. 일론다님 어서오세요. 레오파르드 A5 기반이에요. One family of vehicles that we simply have to mention is the Wiesel series of tiny, 비젤이다, light, 끼야, 비젤. air-transportable armored weapons carriers, also known as Waffenträgers in Germany. The 1A4 variant, sitting at the 5th rank, is armed with the 비젤은 RH-202 공수탱크 아닙니까? autocannon, 공수탱크. while the Ocelot and the 1A2, found at rank 7, are Wow. equipped with the Stinger missile and the TOW ATGM, respectively. Regardless of its armament, the Wiesel is the king of tricks and cunning setups. For instance, it can lie in ambush behind the tiniest terrain features. Finally, let's say a few words 썬더쇼나 about 이런 데 보면 비젤이 SPA. 가만히 있잖아. After 있으면 all, the 못 German tech 알아보더라고. tree has quite a few interesting 엔진 끄고 options to 가만히 있는 거 choose 있어. from. VT-1 missiles of 그냥 the 지나가. Flugabwehrraketensystem Roland auf Radkraftfahrzeug, also simply known as the Flabrückrud, are known for their excellent agility and speed. At the same time, the Gepard 1A2 is a threat to basically everything, from 게파르드는 helicopters to 이번에 light tanks 그 and 러브 even 전쟁에서 some 좀 유명했죠. MBTs. 소낭 미사일도 격추시켰다고. As we've said, some newcomers are more of a continuation 저는 of what you've 어떻게 seen before, 보면 기총 like the 있잖아요. 뭐 T-72M1 30mm, belonging to East 25mm, Germany, 20mm, or the 혹은 Leopard 40mm. 1A5, and others like the 발사하는 Puma 대공 carve 장비들이 new 다시 또 niches of 두각을 their own. 나타낼 것 같아. Regardless 이 of which type you 현대전에서 go with, in the 드론 German 때문에 tech tree, there's something for everyone. 좀 더 What's your 자동화돼야 favorite 되겠죠. German vehicle, by the 사통 way? 장치도 Was it on our 뛰어나고. list? Tell us in the comments below. 자, 그 요즘 실제 전쟁을 보면 썬더에서 시상전에서 이제 대공이 막 탱크 잡고 하잖아. 그게 뭐 없는 일이 아닌 것 같아요. 그런 느낌이. 자, 어쨌든 그렇습니다. 잘 봤습니다.